Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε και τον κόσμο που μας παρακολουθά μέσω του live streaming, του OFC TV. Η συνέντευξη τύπου γίνεται για την παρουσίαση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας μας, του κύριου Jesper Jansson. Θα δώσω πρώτα τον λόγο στον αναπληρωτή πρόεδρο της Ομόνοιας, τον κύριο Δημήτρη Γρηγόρη. Ακολούθως θα τοποθετηθεί ο κύριος Γιάνσον και μετά θα περάσουμε στις ερωτήσεις. Αγαπητοί εκπροσώποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αγαπητοί φιλάθλοι που μας παρακολουθείτε μέσω του OFC TV, καλημέρα σας. Jesper Jansson, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας μας, με συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Αναζητούσαμε αρκετό καιρό τον κατάλληλο άτιμο για την πλήρωση της τόσο σημαντικής θέσης στο οργανόγραμμα της Ομόνοιας. Με το αγωνιστικό μας πλάνο για 2 χρόνια. Καταλήξαμε στον κύριο με τον τρόπο που θέλουμε να και επιπλέον διότι έχει ήδη αποδείξει τη δουλειά του με την πολυετή επιτυχημένη παρουσία στον χώρο του ποδοσφαίρου. Πιστεύουμε πως με τις γνώσεις και τις εμπειρίες του μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε περαιτέρω ως σύλλογος. Ασφαλώς, στην απόφαση μας μέτρησε και ο χαρακτήρας και η προσωπικότητά του. Ο κύριος Jesper Jansson είναι ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτός που θα φροντίζει ότι ακολουθείται η φιλοσοφία της Ομόνοιας. Δηλαδή, πρωταθλητισμός, ευρωπαϊκή παρουσία, επιθετικό ποδόσφαιρο, αποδοτική λειτουργία ως οργανισμός και μια ακαδημία πρωτότυπου. Με αυτά τα λίγα λόγια, καλωσορίζουμε τον κύριο Jesper Jansson στην Ομόνια και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Γρηγόρη και τώρα να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Jansson. Yeah, thank you. I have it in English here, so I understood what Dimitris told. No, I'm very glad to be here. For me, it's a big challenge. I worked many years in Scandinavian football, which I believe is a comparable level to the Cypriotic League. I also had a wish to work down south in Europe, and now I'm way down south, actually. It will be very exciting when Omonia contacted me and I heard their strategy, their long-term strategy and the wishes about the club. I feel it was like a hand in the glove for me, actually, because the ambition for the club and the potential and also the history of the club, it's huge. I'm very much looking forward to start here and see what we can achieve together with Omonia. Ναι, είμαι χαρούμενος για την παρουσία μου στην Ομόνια. Είναι μια πρόκληση για μένα. Εργάστηκα για πολλά χρόνια στις σκανδιναβικές χώρες. Μοιάζει το επίπεδο ποδοσφαίρου με αυτό εδώ στην Κύπρο. Ήθελα να έρθω στην Ευρώπη πιο κοντά. Με ενθουσίασε ο μακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασμός της Ομόνοιας και η επιθυμία που έχει η ομάδα για να επιτύχει και να αναπτυχθεί. Ήταν αυτό που έψαχνα. Μου άρεσαν οι φιλοδοξίες της Ομόνοιας, οι προοπτικές που έχει, η ιστορία της Ομόνοιας και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε για να δούμε τι θα μπορέσουμε να πετύχουμε μαζί όλοι στην Ομόνια. Να περάσουμε στις ερωτήσεις. Παρακαλώ, οι ερωτήσεις σχετικά με την παρουσία του κύριου Jansson στην Ομόνια, την πρόσληψη του. Ποιος θέλει να αρχίσει? Ναι, Κώστα. Νομίζω πρώτα πριν να εισέλθουμε στο κύριο θέμα που είναι ο κύριος Jansson, απλώς επειδή η παρουσία του κύριου Γρηγόρη εδώ... First question is about Dimitris. Επειδή ο κύριος
Όπως είπε και ο Ανδρέας, σήμερα είμαστε για το αθλητικό διευθυντή σήμερα. Θα απαντήσω. Νομίζω την ερώτηση σου την απάντησε ο Ανδρέας στην αρχή, μόλις ξεκίνησε να μιλά. Κώστα μου, παρακαλέσω να επικεντρωθούμε στο θέμα της συνέντευξης τύπου. Ναι, Γιώργο μου. Αν μπορεί να μας πει ποια είναι τα βασικά στοιχεία της. Yeah, first of all, for everybody who works in football, is win matches, win titles. That's the main strategy. So, and then it's actually to achieve it not only one time, over time, long term and sustainable. That's why I believe always I work very strict with the strategy, how to build a squad, how to see to that young players coming up from the academy, combine it with experience. And also you need to know your position in the market, that we also need to develop players and sell them further to bigger leagues. To grow the club, and eventually you reach a level that is sustainable. I see too many clubs who reach out and then win the champions one time and then they go down. For me, it's to build this with a clear strategy, how you build the squad actually. It need to be fit both quality-wise but also in the economic growth over time. This will be very exciting for me. This is how I worked in my previous club, which are similar sizes of clubs and also similar as I was into similar level of leagues. I believe also that European football is extremely important for a club like Ammonia to every year and finally going to the group stage, because then you can grow the club long term. That's mainly. So the squad strategy are going to be very strict on how we build the squad together. Σίγουρα, όπως σε όλες τις χώρες το ποδόσφαιρο είναι για τις νίκες, για τους τίτλους, αλλά για μένα δεν είναι να το κερδίσεις μόνο μία φορά. Πρέπει να κοιτάζεις μακροπρόθεσμα, να δημιουργήσεις μια σταθερότητα και υγιείς βάσεις για να μπορέσεις να είσαι σταθερά εκεί, σε ψηλό επίπεδο. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντική η στρατηγική, να μείνεις συγκεντρωμένος και πειθαρχημένος στη στρατηγική που καθορίζεις. Και είναι σημαντικό και πώς δημιουργείς το ρόστερ σου, να έχεις δηλαδή και τους έμπειρους παίχτες αλλά και νεαρούς μέσα από την ακαδημία σου. Οπότε είναι ένα από τα κομμάτια της φιλοσοφίας μας είναι να μπορούμε να αναπτύξουμε τους ποδοσφαιριστές και να μπορέσουμε να πουλήσουμε ποδοσφαιριστές σε πιο μεγάλα πρωταθλήματα και γενικά να λειτουργεί ο σύλλογος με σταθερότητα. Και επανέλαβε ότι δεν θέλει, έχουμε δει στο παρελθόν συλλόγους να κερδίζουν ένα πρωτάθλημα και ακολούθως να καταρρέουν. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να είσαι πειθαρχημένος στη στρατηγική σου για να μπορέσεις να δουλέψεις μακροπρόθεσμα στο πλάνο σου. Επανέλαβε ότι ήταν σε ομάδες που τα μεγέθη τους είναι παρόμοια με αυτά της Ομόνοιας, όπως και σε πρωταθλήματα που είναι παρόμοιο με αυτό το δικό μας. Και είναι σημαντικό η Ομόνοια να μπορέσει να αναπτυχθεί με ένα μακροπρόθεσμο πλάνο και πειθαρχημένη και συγκεντρωμένη σε αυτό το πλάνο και το ίδιο ισχύει για το πώς θα μπορέσει να καταρτήσει το ρόστερ της. Mr. Jansson, welcome to Ommonia. Just want to ask you, whatever team in Sweden is Johaben, any chance to bring some players, Andersen and Galport or weekend, if any chance to bring these players? From Djurgården, I can take any player because then I weaken them, so it's good for Hammarby. Thank you.
Yes, Mr. Jansson, what will be your involvement with the youngsters? Well, I'm not talking about training or something. I'm talking about the development and the change from one stage to another. So, Omonia made a tremendous job for the last years. I think the last couple of years, this is not the way it was before. And we expect from you to push this thing. I mean, it's what will be your exact involvement with this department of the team? Η ερώτηση είναι ποια θα είναι η ανάμειξη του κύριου Γιάνσον στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Ομόνοιας. Very fair question. This is what I meant about the strategy and to be very firm with how you build a squad. The young players always need to see the chance to play themselves into the first team. That's why the balance in each position is very important. I also, one of the main things when Dimitri introduced me to Omonia, it was actually the first impression when I looked at matches is that I was impressed of the Cypriotic players in the first team, the young ones. Then I also heard that you have a great academy. For me, it's the last step from being a talent to be a first team player. That's the most important. Probably what I'm mostly proud of in my previous clubs and especially in my last club in Hammarby is that we achieved the mission to combine a big and good academy into the first team, and then we developed and sold players from there. In that case, we worked with a team in the league system, which we were very, very successful about. So I have clear ideas about that, and as you asked, and as I mentioned, the key issue here is to have the balance in the first squad, that the youngsters have a possibility to come up. And then also that a football club need to be club rolled. Yeah? So the decisions, the big decisions made by the clubs, because players, coaches comes and goes. And probably even sport directors comes and goes. But internally, a sport director should be more long-term than players and sometimes coaches. So that's the answer of your question. Η απάντηση του κύριου Γιάνσον είναι πως θα πρέπει να υπάρχει ένας ξεκάθαρος δρόμος και ξεκάθαρος δρόμος για τους νεαρούς προς την πρώτη ομάδα. Και το ρόστερ να έχει ισορροπία και να είναι καταρτισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν την ευκαιρία τους οι νεαροί ποδοσφαιριστές. Μια από τις πρώτες εντυπώσεις μου για την Ομόνοια ήταν το γεγονός ότι είχα εντυπωσιαστεί από τους νεαρούς Κύπριους παίχτες της Ομόνοιας που βγήκαν μέσα από την Ακαδημία. Αυτό είχαμε κάνει και στην Χάμαρπη, δηλαδή καταφέραμε να συνδυάσουμε την ανάπτυξη των δικών μας ποδοσφαιριστών από την Ακαδημία μαζί με τους έμπειρους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Έχω ξεκάθαρες ιδέες για το πώς θα δουλέψουμε στην Ακαδημία και επανέλαβε ότι το κλειδί είναι το πώς να έχει ισορροπία το ρόστερ σου, πώς θα είναι διαμορφωμένο το ρόστερ σου για να έχουν τις ευκαιρίες τους οι νεαροί παίκτες. Από εκεί και πέρα οι αποφάσεις που αφορούν τους ποδοσφαιριστές αυτούς είναι αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνει ο σύλλογος, το κλαμπ, όπως είπε χαρακτηριστικά, διότι παίκτες και προπονητές πάνε και έρχονται. Όμως, υπό κανονικές συνθήκες, ο ρόλος του αθλητικού διευθυντή είναι πιο μακροπρόθεσμος και αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται από το κλαμπ. Καλησπέρα, Mr. Jansson. Θα ρωτήσω, ήρθατε στην Ομόνοια, υπάρχει σοφρόνης Αυγουστή, υπάρχει η ομάδα προγραμματισμού. Προφανώς θα έχει συμμετοχή στο μεταγραφικό πλάνο του καλοκαιριού. Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και αν θα παίρνει αυτό στην τελική απόφαση ή αποκοινούμε τους υπόλοιπους στην ομάδα προγραμματισμού. You arrived in the club. In the club is the coach, Sofronis Avousti, and also the scouting department. How are you gonna work with this, with the coach and the scouting department, and who will make the last decision about the players who are gonna come to the team?
Yes, Simons and me have very good discussions over these weeks. I feel, you have to ask Simons, but I think that we have a very good contact from the first day, and same values and thoughts about how to build Omonia. That's I'm 100% sure about. As I said, you need to ask Simons, so I'm not lying. But in that case, and then it's always very important to have a tight dialogue with the coach, because it would just be stupid to take in players that not the coach agree with. But in the end, it's me who makes the decisions about what player is coming in and what player is going out. That's for sure. Like I say, you need to be club ruled in that sense. And then we have the, of course, inside the economic frames that given from Dimitri and Stavros. So, but this is very, very important in modern football also, that it's the club who takes the decision, not individual. Η ερώτηση προς τον κύριο Γιάνσον ήταν πως έχει έρθει στην Ομόνοια και ήδη υπάρχει ο προπονητής, ο κύριος Αυγουστή, και το τμήμα σκάουτινγκ, πώς θα δουλέψουν μαζί και ποιος θα λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις για τους ποδοσφαιριστές που έρχονται στην Ομόνοια. Ο κύριος Γιάνσον έχει πει αρχικά πως με τον κύριο Ταραπουλούζη συζητάμε εδώ και εβδομάδες για τα θέματα του ρόστερ και της ομάδας. Διαπιστώνω ότι έχουμε μια καλή επικοινωνία, έχουμε τις ίδιες αξίες και σκέψεις αναφορικά με το πώς θα χτίσουμε την Ομόνοια. Επανέλαβε αυτό που είπε προηγουμένως, ότι μάλλον πρωτού επαναλάβει αυτό που είπε προηγουμένως, είχε πει πως είναι ανόητο να αποκτήσεις ποδοσφαιριστές που ο προπονητής δεν τους θέλει. Όμως στην τελική οι αποφάσεις για τους ποδοσφαιριστές που έρχονται και φεύγουν θα πρέπει να λαμβάνονται από τον σύλλογο και να φροντίζουμε πάντα να είμαστε μέσα στα οικονομικά πλαίσια που καθορίζει ο σύλλογος, και χαρακτηριστικά έχει πει για τον πρόεδρο και τον κύριο Γρηγόρη. Και επανέλαβε ότι στο μοντέρνο ποδόσφαιρο αυτές οι αποφάσεις της τελέχωσης της ομάδας λαμβάνονται από τον σύλλογο, σε συνδυασμό με αυτό που είπε προηγουμένως, ότι ο ρόλος του αθλητικού διευθυντή είναι μακροπρόθεσμος σε μια ομάδα. Ναι. Όταν ήρθε ο κύριος στην Κύπρο, έχει ένα παράξενο κλίμα με τις εταιρείες και του σωματείου. Τον έχει επηρεάσει αυτό το κλίμα, επηρεάσει κάπως στη δουλειά του, τους στόχους του, τον έχει επηρεάσει γενικά, και αν έχει επηρεάσει το πρόγραμμα του. When you appointed to the club, there were some discussions from the president of the football department and the club. Did this fact affect your work these days, or you continue your work without thinking about this? No, I was aware of it last time I was here in Cyprus during that time. No, I just continue working as normal. No affections, but I'm used to professional football. It's a lot of politics and a lot of emotions, but this is why it's very important to have focus on what you are doing and what your role is in the club. And also, as we are in between seasons and in upstart, it was just continuing, as normal. I have a lot of other things to think about, actually. Η ερώτηση προς τον κύριο Γιάνσον είχε να κάνει με το γεγονός ότι όταν είχε προσληφθεί υπήρχαν συζητήσεις ανάμεσα στην εταιρεία και το σωματείο, και αν αυτό το γεγονός επηρέασε κατά κάποιον με οποιοδήποτε τρόπο την δουλειά του. Ο κύριος Γιάνσον έχει πει πως γνώριζα για το γεγονός αυτό όταν είχα έρθει στην Κύπρο την πρώτη φορά. Εμείς συνεχίσαμε κανονικά την δουλειά μας, δεν είχαμε επηρεαστεί καθόλου. Γνωρίζω πολύ καλά το ποδόσφαιρο πώς είναι, τις πολιτικές και τα συναισθήματα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Εμείς μείναμε συγκεντρωμένοι στον ρόλο μας και σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είχα πολλά άλλα πράγματα να σκεφτώ εκείνη την περίοδο. Σε περίπου 20 μέρες η Ομόνοια έχει το πρώτο πίσω από το Super Cup και περίπου σε ένα μήνα το πρώτο ευρωπαϊκό.
θα μεσολαβήσει για την προετοιμασία, υπάρχει κάτι για το καταγραφικό προχωρημένο, θα προλάβει η ομάδα να είναι έτοιμη μέχρι τότε. Do you have any news regarding this the transfer window and our effort to get some players? Because in around 20 days we have our first European game. If you think that we want to be ready to play this game. Yes, this is normally, this is, we have, and I had taking under consideration because it's quite difficult actually, because we play the qualification for Conference League quite soon, and in the normal cases I would like to learn to know the club, the history, the squad, all the players before taking major decisions. But the qualification comes up quite soon, so we are very active as we speak. There I have to trust Simos and the scouting department, and then talking a lot with the coach before. I actually don't know the players personally that good. It's very big different looking at matches on video, comparing, seeing them live, know them personally and everything. But we are actually working our ass off during as we speak, so you can expect some players coming in quite soon. Η ερώτηση προς τον κύριο Γιάνσον ήταν κατά πόσον σε 20 μέρες περίπου έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι και κατά πόσο θα είναι έτοιμοι μόνο για αυτό το παιχνίδι και αν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στο θέμα του προγραμματισμού. Ο κύριος Γιάνσον έχει πει ότι είναι κάτι που σκεφτόμουν αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι παίζουμε νωρίς αγώνα για το UEFA Conference League. Θα πρέπει αυτή την περίοδο να γνωρίσω καλύτερα τον σύλλογο, το ρόστερ. Είμαστε πολύ ενεργοί όλοι αυτή την περίοδο. Θα πρέπει να εμπιστευτούμε το προπονητικό department με το ρόστερ καθώς είναι να σχηματίζεις εικόνα βλέποντας για μια μακρά περίοδο αγωνιζόμενους. Όμως δουλεύουμε πάρα πολύ αυτές τις μέρες και ναι, μπορείτε να περιμένετε σύντομα κάποιες αφίξεις ποδοσφαιριστών. Ναι, Κώστα. Θέλω να ρωτήσω το εντεχνικό διευθυντή. Μάλλον να κάνω τοποθέτηση και μετά να τελειώσεις. Στην Κύπρο έχουμε την κακή νοοτροπία. Οι φύλακροι, ο φύλακρος κόσμος, αλλά και τα συμβούλια του Σωματείου, να θυσιάζονται όταν έρθει ένας νέος ποδοσφαιριστής να εγγραφεί στην κοινωνία του Σωματείου από το πόσο βαρετή ήταν η φανέλα προηγουμένως, το background. Αν έπαιζε Manchester United, Inter κλπ. Και δεν λαμβάνουν δυστυχώς υπόψη την τελευταία ομάδα που έπαιζε αυτός ο ποδοσφαιριστής. Τι έκανε? Στο σωματείο μας είχαμε την ατυχία, για να μην πω την κατάρα, να έρθει παίκτης από υποανάπτυκτη πρωτάθλημα υποανάπτυκτης χώρας που έπαιζε στην β' κατηγορία σαν σέντια φωτοφέραμε και εκεί σημειώσαν έναν τέρμα μόνο. Και μας προσφέρουν και σε εμάς, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ήταν η όλη προσφορά που προς το σωματείο. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γιάννη, αν πράγματι εφαρμόζει και αυτός αυτή την τακτική να λαμβάνει υπόψη την τελευταία ομάδα που έπαιξε ο ποδοσφαιριστής. Και όχι το background που ανέπαιξε σε ομάδες ευρωπαϊκές με βαρετές. It was a statement, and after the statement, it was a question. So the question is, what do you take under consideration when you considering to make a transfer, let's say, to take a player? What are the factors that you take under consideration to make your choice? Is only the last team the player played, or you take under consideration some other factors of the players? Yeah, long question, and it could be a very long answer also. Main thing is football is a team sport. Yeah, you need to a good player in one team could be
not so good in the next team. It needs to fit into the team. And also what I've been into all the time, the structure of the team. That's the main, one of the most important for a sport director is actually to say no to players also. Because it's a lot of good players around the world. So sometimes, yeah, you get offered a very good player, but it doesn't fit into your team. So that's the key factor to build a team who is working not only the best players. And me, also which is a little difficult for me now, not knowing the players, but for me the most important is also personality of the player. It's extremely important. I don't want to see players coming to Omonia and think it's here in Cyprus, it's sunny, it's nice beaches, and that they are here on the last contract and pension and vacation. We will have hungry players who wants to develop. That's for sure. And if they are a little bit older, then they should develop the other players who have big ambitions to get better. So personality will be first thing. And then in certain cases, sometimes we need a fast winger, sometimes we need a leader in the defense, and that's the puzzle you need to work on all the time. But for me, personality, and that's actually the hardest one to find out about, because nowadays you can find statistics on everything, how fast he is, how high he jumps, how many touches, and even how he sleep and go to toilet. You can find to everything, but the personality is the hardest one to find out, because also when you are scouting players, looking at players, all of a sudden in the media, and then you don't have the time to find out about the personality. But anyway, that's for me going to be the most important. Η ερώτηση εν συντομία ήταν ποια είναι τα βασικά στοιχεία που αναζητά ο κύριος Γιάνσον σε ποδοσφαιριστές που ψάχνει και να φέρει στην Ομόνοια, και αν βλέπει μόνο ποια ήταν η τελευταία τους ομάδα. Ο κύριος Γιάνσον είπε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα και... I can actually add something with your question. My history, like, I don't care if they have played in big leagues or in small leagues. I have a history actually that I find players perhaps playing in smaller leagues, lower divisions. That's, for me, is more exciting to see a potential of a player who can fit in Omonia and develop from there. It's very easy to look at the track record, but then you always need to answer yourself, why are they suddenly open and free to come to Cyprus and to Omonia? We need to find players who comes here, develops, and go progress and get better. That's a clear thoughts I have. But then it's also the combination in the team. So we're going to look everywhere. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα. Ένας καλός παίκτης σε μια ομάδα μπορεί να μην κολλήσει σε μια άλλη ομάδα. Έχει να κάνει δηλαδή σε μεγάλο βαθμό με το πώς είναι δομημένη μια ομάδα. Ο αθλητικός διευθυντής είναι αναγκασμένος να λέει όχι σε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί παίκτες στο παζάρι, όμως εσύ θα πρέπει να βρεις αυτούς που ταιριάζουν στην ομάδα σου για να μπορέσεις να φτιάξεις ένα καλό σύνολο, ένα σύνολο όπως το θέλεις. Όχι μόνο να έχεις καλούς ποδοσφαιριστές. Το πρώτο η προτεραιότητα για μένα είναι η προσωπικότητα του κάθε ποδοσφαιριστή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Για παράδειγμα, να μην σκέφτεται ότι θα έρθει στην Κύπρο για διακοπές, αλλά να είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα νοιάζεται και θα θέλει να αναπτυχθεί, ακόμη και αν είναι πιο μεγάλος σε ηλικία, να θέλει να βοηθήσει τους άλλους να αναπτυχθούν, τους πιο νεαρούς.
Και επίσης το άλλο σημαντικό είναι, για παράδειγμα, αν ψάχνεις ένα leader, ένα ηγέτη στην άμυνα, παράδειγμα, αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο. Δηλαδή η ηγετική παρουσία μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής. Όμως, επανέλαβε, το πιο σημαντικό είναι η προσωπικότητα του κάθε ποδοσφαιριστή, κάτι που είναι δύσκολο να εντοπίσεις και να καταλάβεις. Για παράδειγμα, για κάθε ποδοσφαιριστή μπορείς να βρεις όλα τα στατιστικά του πολύ εύκολα, όπως είναι η τεχνολογία σήμερα. Το δύσκολο είναι να καταφέρεις να μάθεις την προσωπικότητα του. Αυτό είναι το πιο δύσκολο και η προτεραιότητα για μένα. Δεν με νοιάζει αν ο παίχτης έχει παίξει σε μικρή ή μεγάλη ομάδα. Για παράδειγμα, το να εντοπίσεις ποδοσφαιριστές από πιο μικρά πρωταθλήματα, αυτό είναι μια πρόκληση για να μπορέσεις να αναπτύξεις αυτούς τους παίχτες στην Ομόνοια. Οπότε για μένα αυτό είναι κάτι πολύ καλό, δηλαδή να μπορέσεις να βρεις παίχτες από πιο μικρά πρωταθλήματα και να μπορέσεις να τους αναπτύξεις, όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να κάνεις και ένα συνδυασμό και με πιο εμπειρούς παίχτες. Οπότε γενικά κοιτάζουμε για όλα τα επίπεδα. So which is your main target, your apprentices in Omonia, and if you plan to make some transfers with young players in order to sell them in a bigger clubs after? Yes. This is the puzzle who need to fit together, but I believe Cyprus League is ranked approximately around 20 in Europe. I want, as I said, players who want to have ambitions to go to bigger leagues, and then we should sell them and then wish them good luck and perhaps welcome back. That's the main thing, actually. And at the same time, do it in the right moment, and when we build economy, we can keep these players 1 year extra if we play Europe and so on. I also want, which I forgot to mention earlier, one of the most important things is to scout internally, scout the academy, scout the internal club, and even internally in Cyprus, actually. But I think this is a balance that you need to have. It's that know your place in the system, attract players who want to develop and then go further on. So that's one mission I have, and I think Dimitris and the club agrees that that's probably why they chose me also as a sport director. And generally your main targets in the club? The main targets, come on, if I sit here and say that we just should develop players and selling titles, for sure. Then we need to see Cyprus is a competition who is in progress. Teams who spend a lot of money and are developing, and so it's a competition. And in football, you can never guarantee wins. You can have post out sometimes, post in. You can have decisions from referees and surroundings who you can't affect. But the main option is, with the history of Omonia, is to win titles, and you have a very good track record on that. So main ambition, titles, for sure. But if you should win titles over time, then you need to go into the market and develop the club economically and to be sustainable. Η ερώτηση είναι ποιοι είναι οι κύριοι του στόχοι στην Ομόνοια και αν σκοπεύει να αποκτήσει η Ομόνοια ποδοσφαιριστές από πιο χαμηλού επίπεδου πρωταθλήματα και να τους πωλήσει σε ομάδες σε πιο προηγμένα πρωταθλήματα. Ο κύριος Γιάνσον έχει πει πως ασφαλώς ο κύριος στόχος στην Ομόνοια είναι κατακτήσεις τίτλων. Αν είσαι στην Ομόνοια πρέπει να κυνηγάς και να κατακτάς τίτλους. Αυτός είναι ο κύριος στόχος. Έχει δείξει στην ιστορία
πάρα να έχεις σταθερότητα και να είσαι σε αυτόν τον στόχο. Είναι δηλαδή μία φορά μόνο κατακτήσεις τίτλου, αλλά σε βάθος χρόνων να είσαι εκεί και να πρωταγωνιστείς και να κατακτάς. Θα πρέπει και ο σύλλογος να είναι οικονομικά σταθερός και για να είναι ως τέτοιος θα πρέπει και εσύ να δουλέψεις στο παζάρι και να κάνεις αυτό που έχει πει και προηγουμένως ο κύριος Γιάνσον, δηλαδή να μπορείς να αποκτάς ποδοσφαιριστές από πιο χαμηλά πρωταθλήματα και να τους αναπτύσσεις και να τους πουλάς στη συνέχεια σε πιο μεγάλα πρωταθλήματα. Η Κύπρος είναι ένα πρωτάθλημα στην 20η θέση στην Ευρώπη, οπότε είναι λογικό να θέλουμε να πουλήσουμε ποδοσφαιριστές σε πιο μεγάλα πρωταθλήματα, όμως θα πρέπει να το κάνουμε αυτό την κατάλληλη στιγμή και όταν ο σύλλογος έχει σταθερές παρουσίες στην Ευρώπη και έχει την οικονομική σταθερότητα, θα μπορούμε να κρατάμε τέτοιους παίκτες ακόμη όσο περισσότερο μπορούμε. Επίσης σημαντικό είναι το εσωτερικό σκάουτινγκ, έχει πει ο κύριος Γιάνσον, δηλαδή τόσο το σκάουτινγκ εντός της ακαδημίας της ομάδας, όσο και το σκάουτινγκ γενικά στο κυπριακό ποδόσφαιρο. So there were some articles about Erakovic, a player from Montenegro. Is this player your choice to? Yeah. This is what I was saying in the previous question. News travel fast. Sometimes it goes out before we almost know it ourselves. But Erakovic is on his way. We're going to have a medical this afternoon. And this is probably an example for a player who comes from a smaller league. We see a potential in him to develop and grow in Omonia. He's quite young. I don't say he's young because you are not young when you're 23, but in this case, a right step for a player that is probably coming here, develop and go further on. It's already a national team player of Montenegro. Ναι, αυτό, η ερώτηση είναι για τον Εράκοβιτς, αν είναι επιλογή του κύριου Γιάνσον. Ο κύριος Γιάνσον έχει πει πως η περίπτωση του Εράκοβιτς είναι χαρακτηριστική αυτό που έχω αναφέρει προηγουμένως, ότι τα νέα κάποιες φορές στο ποδόσφαιρο μεταφέρονται πολύ γρήγορα. Ναι, αναμένουμε τον Εράκοβιτς να έρθει για ιατρικά τεστ. Η περίπτωση του Εράκοβιτς είναι ενδεικτικό παράδειγμα αυτό που είχα αναφέρει προηγουμένως, ότι δηλαδή να αποκτάς παίχτες από χαμηλότερα πρωταθλήματα που να έχουν προοπτική και όρεξη να δουλέψουν και να αναπτυχθούν. Δεν μπορώ να πω ότι είναι νεαρός, είναι 23 χρόνων, είναι ένα καλό βήμα σε αυτή την ηλικία για τον ίδιο, για να μπορέσει να αναπτυχθεί και έχει προλάβει ήδη και είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του. I got it little explained here, the full question. But from now on, it's not a question about if it's a person, the sport director or the coach or the chief scout. We're going to take all the decisions together. It's club decisions, as I said. So, of course, I had control over and have seen Erakovic before, but I always going to have a communication and we're going to take the decisions together in Omonia. Είναι μια απόφαση που λήφθηκε συλλογικά από όλους στην Ομόνια. Γνώριζα τον ποδοσφαιρίστη, όμως η απόφαση λήφθηκε συλλογικά, όπως είπα, χαρακτηριστικά από τον ίδιο τον προπονητή, το team scouting, από όλους στην ομάδα. Παρόλο που σύναψε συνεργασία με την Ομόνια, θα παραμείνει ως να έχει συμβουλευτικό ρόλο στη Χάμαρπη μέχρι τέλος Αυγούστου. Αν ισχύει αυτό και πώς μπορεί να το συνδυάσει. So, there were some articles that saying that you will still be a consultant at Hammarby until the
until August. Is this true? The thing, when I resigned in Hammarby, it was before the interest of Omonia. So I was actually thinking that have a short break and have some vacation. That was the ambitions, but yeah, I had totally wrong. So that was into the fire again. No, of course I have a very good relation with Hammarby. If they have any questions, if they want to have my advice in some question, but I have my full intention on Omonia from since I signed. So that's not a question about that. But football is about relations, and in this case, when I resigned, I have a very good relation with Hammarby and the club. Εντάξει, είχα παραιτηθεί από το πόστο μου στη Χάμαρπη προτού παρουσιαστεί το ενδιαφέρον από την Ομόνια και είχα σκοπό να κάνω λίγες διακοπές, όμως δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι. Διατηρώ μια καλή σχέση με την Χάμαρπη και εάν χρειάζονται τη συμβουλή μου για οτιδήποτε θα το κάνω, όμως έχω την απόλυτη προσοχή μου στην Ομόνια 100%. Στο ποδόσφαιρο έχει να κάνει με σχέσεις και έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τη Χάμαρπη. Πριν από μερικές μέρες ο Πρόεδρος έκανε αναφορά σε μια κλειστή μεταγραφή, αν μπορεί να μας πει κάτι γι' αυτό και με βάση τα χαρακτηριστικά του κυπριακού ποδοσφαίρου, ποια στοιχεία θεωρώ ότι πρέπει να έχουν οι ποδοσφαιριστές που πρέπει να πούν στην ομάδα. So the president 10 days ago said that we are near to close a transfer with a player, but he didn't mention his name. So this still this is true, and we are near to make a transfer a player. And which are the main characteristics that are you looking for the players come to money? Yes, it's true. We are close to finalize several players actually. It's so that's true. Then it's what we're looking for is actually we are looking for speed. And also to balance the squad, as I said, towards the strategy that we need to get the balance of ages and different. We need to be able to give the coach different options in certain positions. I also believe, before, as I've been into many times here, before I know the squad, we have, what did we have, 16 national team players? Yeah. So in my eyes, we already have a very good squad, 16 national team players. It means that five national team players need to sit on the bench. So it's quite amazing. So some qualities the current squad obviously have. So we need to just need to take in players who can strengthen the team, and I have noticed little that I believe we need speed in certain positions. Η ερώτηση ήταν κατά πόσο υπάρχει κλειστός ποδοσφαιριστής, όπως είχε αναφέρει ο Πρόεδρος πριν περίπου 2 εβδομάδες. Ο κύριος Γιάννσον έχει πει πως ναι, υπάρχει κατά ακρίβεια αν είμαστε κοντά στο να ολοκληρώσουμε περισσότερες από μία μεταγραφές. Σίγουρα αναζητούμε ένα κύριο χαρακτηριστικό είναι η ταχύτητα στους ποδοσφαιριστές που θέλουμε να αποκτήσουμε και το πιο σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα ρόστερ με ισορροπία, όπως είναι και ο στρατηγικός μας σχεδιασμός. Δηλαδή τόσο σε ηλικίες όσο και να μπορέσουμε να δώσουμε στον προπονητή διάφορες επιλογές για την κάθε θέση στο ρόστερ. Πέρσι το ρόστερ της ομάδας είχε 16 διεθνείς παίκτες, οπότε για παράδειγμα καθόνταν διεθνείς ποδοσφαιριστές στον πάγκο, αυτό είναι
εντυπωσιακό. Σίγουρα αυτό το στοιχείο δείχνει ότι κάποια ποιότητα είχε το ρόστερ. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε αυτή την ομάδα. Ο Χριστόφορος έχει ώρα που θέλει να κάνει. Τι γνώριζε για την Ομόνια για τον Ιταλός πριν να έχει την πλασία? What did you know about Omonia and Cyprus football before you get the offer from Omonia? No, I know actually Omonia because, in one way, quite similar club as I was previously in Hammarby. With the heart, the engagement from the supporters, and actually the same colors. What I've noticed over the last years is that Cypriotic teams have made it good in Europe, actually better than Swedish teams, and gone past in the ranking. So I have actually, from a distance, tried to find out why, and I also see that it's a lot of good players coming to Cyprus, and now the last years also, I think actually I have 4 players I recently have playing in different teams here in Cyprus. Kasaniklis, Tankovic, Kalili, Leo Bengtsson. So I have been following them actually more of, I consider all the players I've had previously like my boys actually, so it's more keep in contact and follow those players. Γνώριζα την Ομόνια ασφαλώς προηγουμένως. Έχει κάποια παρόμοια χαρακτηριστικά με την Χάμαρμπι. Για παράδειγμα, η σύνδεση φίλαθλη με την ομάδα είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό και ασφαλώς τα χρώματα. Είχα προσέξει ότι οι κυπριακές ομάδες τα πήγαιναν καλά στην Ευρώπη, κατακάναν καλύτερα από τις εθνικές. Αυτό είχε η Σουηδία στην κατάταξη της UEFA. Και προσπαθούσα από μακριά να καταλάβω γιατί τα καταφέρνει τόσο καλά η Κύπρος, οι κυπριακές ομάδες, και είναι γεγονός ότι έρχονται καλοί ποδοσφαιριστές στην Κύπρο. Για παράδειγμα, 4 παίχτες μου που είχα στις ομάδες μου ήταν στην Κύπρο πέρσι. Ο Τισαέλ, ο Κασίνικλιτς, Τάντιτς, Μπένσον και ο Καλίλη. Αυτοί οι 4 ποδοσφαιριστές τους είχε και τους παρακολουθά, διότι χαρακτηριστικά έχει πει ότι οι παίχτες που έχω στις ομάδες μου είναι my boys, όπως είπε χαρακτηριστικά, και τους ακολουθώ και τους παρακολουθώ πώς εξελίσσεται η καριέρα τους. Ναι. Έχουν κυκλοφορήσει κάποια ονόματα όπως του Σενέδο, του Ναμπό, που να μας επιβεβαιώσει να μας διαψεύσει, γιατί εγώ τους περιμένει για τους συγκεκριμένους. There were some articles about Semedo or Tambo. Can you say anything about these 2 names or anything else about the Semedo and Tambo? Tambo, yes. There were some articles about Semedo and Tambo that Omonia is interested about this player. Comment on that. The fact of Semedo is that he has a contract. He's an interesting player that the club is in contact with. So, and then I have no more comments. Ο Σεμέδο είναι ένας καλός παίκτης, ο οποίος έχει ομάδα. Δεν έχει κάποιο άλλο σχόλιο πάνω σε αυτό. Εντάξει. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους φιλάθλους που παρακολούθησαν μέσω του live streaming. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.